So Python is a programming language, Mm-hmm. and Python needs a translator, interpreter. Yeah, Python uses translator called interpreter, which is used to translate Yes. Python code into To binary means computer machine code. Yeah, computer machine understandable code code. machine. Very good, Yes. very good. What is the use of programming languages in general? Used to The interact with a language is interpreter computer. yeah, used to interact with a computer. By using programming languages, we can communicate with or interact with a computer. Hmm. What is a translator, Rahul? Sir, What translator is is a yeah, yeah. Tell me. so translator is it's mainly a mainly a software Hmm. that the high level language into machine language. Which translates high level language into machine language. Yes. Again, same question to you, Rahul. How many types of translators are there? So there are three types. First one compiler, second one interpreter, and third one assembler. Yeah, compiler, interpreter, and assembler. Right? We have three types of Three types of translators. translator. Nice, nice, nice. Uh, Tejasvi, Sir. yeah, yesterday you have joined, right? Yes, sir. Yeah. Now tell me, to convert the C language into machine code, what translator we have used? Compiler, sir. Yes, correct answer. Compiler. Nice. Okay, Uday, to convert assembly language into machine code, which translator we have used? Which translator we have used? Assembler is a translator. See this image. This is what I have explained yesterday, right? ఇదే కదా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసా ఒకసారి చూసుకో బంగారం ఒకసారి అవును చూడు 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 ఇదిగో అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ చూశాను సార్ యా సో టు కన్వర్ట్ అసెంబ్లర్ లాంగ్వేజ్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ఇంటూ మషిన్ కోడ్ వీ నీడ్ టు యూజ్ అ ట్రాన్స్లేటర్ కాల్డ్ వాట్ అసెంబ్లర్ అసెంబ్లర్ నైస్ యా షణ్ముఖ Sir, yes, యా sir. యూ టెల్ మీ what translator we have used or we need to use to convert Java code into machine code. Assembler. Haven't you gone through the document? చదవలేదా డాక్యుమెంట్ చదవలేదా చూడలేదా చదవలేదు బంగారం ఓకే చదవాలి నేను చెప్పాను నిన్న ఎస్టర్డే ఐ టోల్డ్ యూ దాట్ ఎవ్రీవన్ Java. యా డాక్యుమెంట్ చూడండి చూసి రండి టుమారో ఐ లాస్ట్ ద డౌట్స్ సారీ ఐ లాస్ట్ ద క్వశ్చన్స్ దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్ ఎస్టర్డే రైట్ ఎవ్రీ డే ఐ లాస్ట్ ద క్వశ్చన్స్ ఓకే ఎందుకు అడుగుతా చెప్పండి వై ఐ లాస్ట్ ద క్వశ్చన్స్ చూడు ఆన్లైన్ క్లాస్ ఎట్లా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది ఆన్లైన్ క్లాస్ అసలు ఎవరికి వినాలనిపించదు టు బి సే ఫ్రాంక్లీ nobody actually likes the online classes, right? Because if you're not listening to the class, the instructor won't ask you. నువ్వు అసలు వినట్లేదనుకో అసలు ఇన్స్ట్రక్టర్ పట్టించుకోడా వాడి పని అదే చెప్పుకుంటా పోతాడు అందుకే ఆన్లైన్ క్లాస్ యాక్చువల్గా ఎవరికి నచ్చదు ఓకే నోబడి యాక్చువల్లీ లైక్స్ ద ఆన్లైన్ క్లాస్ బికాస్ ఆఫ్లైన్లో ఉండే ఆ ఇంటరాక్షన్ మిస్సింగ్ కదా ఆన్లైన్లో ఆ ఇంటరాక్షన్ కోసం ఐఎమ్ ట్రయింగ్ ఫర్ దాట్ ఇంటరాక్షన్ అంటే ఆన్లైన్ క్లాస్ కూడా ఆఫ్లైన్ క్లాస్లా నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటా అంటే ఐ యూస్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ఎవ్రీ వన్ వైల్ టేకింగ్ ద క్లాస్ అండర్స్టాండ్ సో ప్లీజ్ ఎవ్రీ డే కంపల్సరీగా అయిపోయిన క్లాస్ చదివి రండి గాట్ ఇట్
ఎవ్రీవన్, ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పేది అదే. అప్పుడే మీకు నచ్చుతుంది క్లాస్, అప్పుడే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది క్లాస్. అండర్స్టాండ్? యా. ఓకే గైస్. సో టు కన్వర్ట్ జావా కోడ్ into machine code, we need to use Java compiler as well as interpreter. Let's say Uday has written the code directly in machine language. ఎవరైనా మెషిన్ లాంగ్వేజ్లో కోడ్ రాశారనుకో, is there any need of usage of translator? Do we need to use translator? ట్రాన్స్లేటర్ యూజ్ చేయాలరా? డైరెక్ట్గా మెషిన్ కోడ్లోనే రాసావు నువ్వు. యూ హ్యావ్ రిటన్ ద కోడ్ ఇన్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ డైరెక్ట్లీ. నో నీడ్ టు యూజ్ ట్రాన్స్లేటర్, రైట్? ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్, కంప్యూటర్ డైరెక్ట్లీ అండర్స్టాండ్స్ ఇట్, రైట్? అంతేనా కాదా? అంతే సార్. ఎస్. కూల్. నౌ we'll discuss something else now. Okay, I wanted to compare Python language with a general language which we are using to interact with others. వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి యూజ్ చేసే లాంగ్వేజ్ ఏంటి? వాట్ లాంగ్వేజ్ we are using to interact with others? Telugu. Rahul is using Malayalam, and also everyone is using English to interact with others, right? So I wanted to compare programming language Python with English. Enduku? Why I would like to compare? To make it a little bit easier. Programming language is not like idemi different language gaadu. It is similar to a general language. That's what I wanted to prove. So that's why I'm going to compare Python with a general language called English. Okay. So let's see the similarities. Between what? Between English and Python. English ni Python తో కంపేర్ చేస్తున్నా. I'm trying to compare English with Python. English, Python. I think somebody said in English, how many alphabets are there? Every language has alphabets, right? It might be Telugu or Tamil or Kannada or Malayalam or English or Hindi, Urdu, whatever the language it is. Every language has set of characters. Those are called as alphabets, right? Telugulo 56, Malayalamlo 54, Englishlo 26. Atla prati language lo we have set of characters, right? English lo unna characters enti? How many characters are there? 26, sir. We have very good 26 characters. Nice, thank you. You need to talk like that. Class lo మాట్లాడుతూ ఉండండి, బాగుంటుంది క్లాస్. We have 26 characters in English. But in Python we have 1,49,813 characters. How many characters are there in Python? Oh my god, very large set of characters are there. ఇవే ఆల్ఫాబెట్స్ లెక్క పైథాన్లో. అండర్స్టాండ్? ఓకే గైస్, అండ్ దిస్ క్యారెక్టర్ సెట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ యూనికోడ్ క్యారెక్టర్ సెట్. The collection of characters, 1,49,813 characters are there, right? It has a name called Unicode character set. This character set is called as what? A Unicode character set. If I ask you this question, what character set does Python support? ఇట్లా అడిగాను అనుకో, అరే ఏ క్యారెక్టర్ సెట్ని పైథాన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అని అడిగాను అనుకో, then your answer is
Unicode character. Unicode character set. So which character set does Python support? The answer is Unicode character set. It contains 1,49,813 characters. That's what I said now. So much of characters, right? So many of characters. Guys, if you are using computer, just see the keyboard. Just see the keyboard. How many characters are there in the keyboard? A to Z small letters, A to Z capital letters, 26 plus 26, 52. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0 to 9 digits. Guys, in programming languages, the digits which you see on the keyboard are also treated as characters. Remember that. In English, only 26 alphabets are there. In English, we won't say 0 to 9 are also characters. వీటిని కూడా characters అంటామా ఇంగ్లీష్లో? Yes or no? In English, do we have characters like 0 to 9? No, We don't have those characters, right? But in programming languages, these digits are also called as characters. Remember that. It's a part of character set. Not only digits. You can see that. If you see the 1, there you can see exclamatory mark. If you see the 2, button 2, there you can see at the rate of symbol. 3, button 3, hash symbol. Button 4, dollar sign, percentage, cap symbol or exclusive or, ampersand, star, open parenthesis, closed parenthesis, underscore, minus, plus, equal to, even square brackets, curly braces, backslash, forward slash, colon, single quotation, double quotation, semicolon, dot, less than, greater than. Oh my god. All these characters are also called as what? E characters kuda Python lo unnai. In Python we have all these characters. Not only these. Inkem unnai telsa? Do you know what else we have? In world, any programming languages aithe unnayo in the world, how many programming languages are there? All language characters are supported by Python. We can use all language characters. We can use Tamil characters here. I can use Telugu characters in Python. I can use Malayalam characters in Python. I can use Hindi characters in Python. I can use like, what else? English, Spanish. Whatever the languages are there in the world, all the language characters, all the language alphabets are supported by Python. Not only these things, right? In the social media, you might have sending the message to others, right? వేరే వాళ్ళకి మెసేజ్ సెండ్ చేస్తున్నారా? ఆర్ యూ సెండింగ్ మెసేజెస్ టు అదర్స్? మెసేజ్ సెండ్ చేసినప్పుడు ఈ సింబల్స్ పాస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, హార్ట్ సింబల్ అని, ఆ సింబల్ అని, ఈ సింబల్ అని పంపిస్తూ ఉంటామా, పంపించామా? ఎక్కడ ఏమైనా పంపించానట్లా? ఇదిగో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇదిగో నేను ఏ సింబల్ పంపించా ఇక్కడ? థమ్, రైట్? ఇక్కడ పంపించానా? అట్లా మనం డిఫరెంట్ సింబల్స్ కూడా పంపిస్తాం కదా. Those symbols are also supported by Python. So in the world, all the language characters as well as different kind of symbols are supported by Python. That's why the character set is very big, very large. 1,49,813 characters. Guys, any doubts please till now? No, sir. Are you having any doubts? లేవు కదా? సో ఇప్పుడేం అర్థమైంది? ఇన్ ఇంగ్లీష్ వీ హ్యావ్ క్యారెక్టర్స్, ఇన్ పైథాన్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ క్యారెక్టర్స్. సిమిలారిటీ ఉంది కదా, అక్కడ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నట్టే ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి. బట్ టెల్ మీ వాట్ వీ కెన్ ఫార్మ్ బై యూజింగ్ క్యారెక్టర్స్. క్యారెక్టర్స్తో ఏం ఫార్మ్ చేస్తాంరా? ఇంగ్లీష్లో ఉన్న ఈ ఆల్ఫాబెట్స్తో, బై యూజింగ్ ఆల్ఫాబెట్స్, వాట్ వీ కెన్ ఫార్మ్? వీ కెన్ ఫార్మ్ వాట్? వీ కెన్ ఫార్మ్ Sometimes. words. We can form words, not sentences actually. Okay, thank you for the answer first of all. ఎవరైతే రెస్పాండ్ అవుతున్నారో, who said that answer? Even though it's a wrong answer, I'm appreciating because you are talking. ఎవరిచ్చారు ఆన్సర్? మణికంఠనా?
మనకంటే నువ్వేనా? ఓ సన్ముఖ. sir. ఓకే ఓకే గుడ్. అట్లీస్ట్ మాట్లాడండి. ఐ వాంట్ దట్ వన్. యా, వీ కెన్ ఫార్మ్ వర్డ్స్ బై యూజింగ్ characters, means by using alphabets. Example guys, example please. Movie, cricket, watch, we, I, am, are, going. What else? I am going to watch movie, I'm going to play cricket, and etc. So movie is a word, cricket is a word, watch is a word, we is a word, I is also technically called as word. I is a word, even though it's a single character, I would say it is a single character word. Am is a word, are is a word, going is a word, to is a word, and play is a word. By using words, what we can form? We can form a sentence. By using what? By using words. Example, I am going to play cricket. We are going to watch movie. This is sentence 1, this is sentence 2. So words తో sentences form చేస్తాం. Any doubts? Same to same. ఒకటే చెప్పండి రా. Can you guys tell me one thing? I have formed a statement, right? Sorry, sentence, right? I'm going to play cricket. How we can form a sentence? By using words. That's what I said, right? Words తోనేరా మనం ఇక్కడ సెంటెన్స్ని క్రియేట్ చేసేది, అవునా కాదా? Yes, sir. కంటిన్యూస్గా మాట్లాడాలిరా బంగారం. నేను అబ్రాడ్ స్టూడెంట్స్కి టీచ్ చేస్తాను. ఐఎమ్ టేకింగ్ క్లాసెస్ టు అబ్రాడ్ స్టూడెంట్స్. ఒక్కసారి అబ్రాడ్ స్టూడెంట్స్ నాతో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతారో మీకు చెప్తా, చూపిస్తా. ఐ వాంటెడ్ టు షో యూ హౌ అబ్రాడ్ స్టూడెంట్స్ ఇంటరాక్ట్ విత్ మీ. It like two friends are talking. It like two friends are discussing about the topic. That's how the class should be. మీరు చూసారా కామ్గా వింటున్నారు. అట్లా ఉంటే ఆన్లైన్ క్లాసులు నడవవు. నువ్వే ఒకరోజు మధ్యలో మానేస్తావు. యూ నీడ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ మీ. చిన్న పిల్లకాయలు వాళ్ళు, 8th క్లాసు, 7th క్లాసు, 10th క్లాసు, అందరూ ఎలా మాట్లాడతారంటే ఎంత బాగుంటుందంటే, వైల్ రన్నింగ్ ద క్లాస్ వి బోత్ కంటిన్యూస్లీ డిస్కస్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, అట్లా ఓకే ఓపెన్ చేస్తాను. నౌ ఆన్వర్డ్స్ ఐ లాస్ ద క్వశ్చన్స్ టు వన్ బై వన్. నాట్ క్వశ్చన్స్ యాక్చువల్లీ, జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ interaction. Okay, yeah. Now I'll start with Shanmukha, Aditya Shanmukha. Now I'm gonna start with Aditya Shanmukha. It's like 1-to-1 session which is going on now. Okay, 1-to-1 session run అయినట్టు మాట్లాడుకుంటాం మేమిద్దరం కొద్దిసేపు, తర్వాత అనిల్కి ఇస్తా ఛాన్స్. యా, నౌ ఆదిత్య యా, Sure. నేను ఇక్కడ సెంటెన్స్ ఫామ్ చేశాను కదా. ఐ ఫార్మ్డ్ ఎ సెంటెన్స్, రైట్? Yes, sure. బై యూజింగ్ వాట్ ఐ కెన్ ఫార్మ్ ఎ సెంటెన్స్? Words. Words. Now can you say cricket is a word? Word hai kada. Sure. Play is a word, right? To sir. is a word, going is a word, am is a word. What about I? Is it a word or not? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, word analsinde, right? We have to say I is also a word, even though it is a single character. Guys, remember this. In English, sometimes
We can use single character also as a word. Remember this one. ఇప్పుడు చెప్పండి. సో పైథాన్లో ఏం చేస్తాం? పైథాన్లో హలో కనిపిస్తుందా? Am I audible, guys? Yeah. Pythonలో in Python, by using characters, what we can form? In Python, we can form words by using the characters. Arey sir, you have given the same answer. In English also we will form the words. In Python also we form the words by using characters. That's what you said. But in programming languages, Python is a programming language, right? We won't use this word. Means we won't say words anam ikkada. In programming language, words are called as what? In programming languages, words are called as tokens. Understand, guys? In programming languages, words are called as tokens. Programming language లో వర్డ్స్ అనుకుంటే ఏమంటారు? హలో షణ్ముఖ, నీతోనేగా మాట్లాడుతుంది. నీతోనే మాట్లాడుతున్నా. ప్రస్తుతానికి వేరే వాళ్ళ నేమ్ నేను అడిగేంత వరకు నువ్వే చెప్పు ఆన్సర్స్. టోకెన్స్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నా. ఐమ్ గోనా గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అబౌట్ టోకెన్స్. Guys, Python support digits as characters? Digits ni characters ga accept chestunda Python? Yes. నేను ఇప్పుడు ఇట్లా రాసా. I've written like this. How many characters are there here? 3. Collection of characters. It is called as what? Token. 100 is a token, or we can say 10 is a token. 3 is also a token, right? English lo I use చేసినట్టు. In English I've used I, right? I as a word. Here 3 I'm using as a token. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు 10 ని ఏమంటా? 10 is called as what? Token means word. 3 is also called as what? Token. For example, A is a token. B is a token. మీరు అనుకోవచ్చు, సార్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ రాస్తున్నారు, వర్డ్ అంటున్నారు ఏంటి? ఐఎమ్ రైటింగ్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ వర్డ్. Yes, single characters words are there. In programming languages, we use many number of times single character as a token, single character as a word. Understand? So 10 is a token, 3 is a token, A is a token, B is a token. Let's say name is a token. Name, collection of characters here. It's also a token. Collection of characters also said to be token. Sometimes single character can be used as token, just like I. Even equal to ni kuda token anachu. Do you know that? Equal to is called as what? Token. Plus is a token. Understand? Let's say C is a token, etc. Let's say this one. I've written like this. Within double quotations, I've written Madhu. It's a token. సార్ $$ ఎన్ని టోకెన్ సార్? అవసరాన్ని బట్టి టోకెన్గా వాడేస్తాం. అవసరమైతే వాడతాం, అవసరాన్ని బట్టి. ఇప్పుడు ఐ అనేది టోకెనేనా అన్నాను. సారీ. ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఐ సెడ్ ఐ ఈజ్ అ వర్డ్, రైట్? ఏమన్నాను? ఐని ఏమన్నా? ఐ ఈజ్ కాల్డ్ ఇస్ వాట్? వర్డ్ అన్నానా లేదా? అన్నాను కదా. అలాగనే డబ్ల్యూ ఈజ్ వర్డ్ అనొచ్చా? నువ్వు ఇప్పుడు ఇలా అడిగావు అనుకుందా, ఏమని? సార్ డబ్ల్యూని వర్డ్ అనొచ్చా అని అడిగావు నువ్వు. ఎస్ సార్, నో? కెన్ యూ సే డబ్ల్యూ ఈజ్ అ వర్డ్? Maybe. Sometimes you might have used single character as a word. It depends on the situation, context.
డిపెండింగ్ ఆన్ ది పర్టికులర్ కాంటెక్స్, సిచ్యువేషన్ని బట్టి, అవసరాన్ని బట్టి అక్కడ డబ్ల్యూని కూడా ఒక క్యారెక్టర్ని కూడా వర్డ్గా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే యూజ్ చేస్తాం. అట్లనే ఇక్కడ కూడా. సో వాట్ ఈస్ 10 నౌ? టెల్ మీ వాట్ ఈస్ 10? ఇట్స్ అ టోకెన్. ఫాస్ట్ ఉండాలి బంగారం. వాట్ ఈస్ 3? Token. A is a token, B is a token, name is a token, equal to token, plus token, C token. Madhu is also a token collection of characters, right? Yes. Now here, sir, by using tokens, what we can form in Python? In Python, we can form. In English, what we can form by using words? It's a sentence, right? Sentence. Yeah. In Python, we can form a statement. Yes. By using tokens. Thank you. Example, Anil. Sir. Yeah. A is equal to 10. I've written, right? Yes, sir. A is what? A token, right? Sir. Yeah, thank you. Yes, Equal to Token. Sir. 10. Token. Now, how many tokens I've used in this statement? 3. 3 tokens I've used. It is called as what? Yes, It is a Statement. statement. That's it. It is called a statement. Now I'm writing one more example. B. Okay, enough. It's a statement. Okay, one more example, at least one more example. Name is equal to, within double quotations, Madhu. Now this is called as a statement. It is one statement. This one, A equal to 10 is one statement. Name equal to Madhu is another statement. Okay. Now, Anil, tell me how many tokens I've used in the second statement? 4, sir. Yeah, 1, 2. Yeah, 4 Double etla. quotations. How do you say that 4? Cheppu, clear ga cheppu. Name is equal to Yeah, double quotations ఒకటి name ఒకటి, sir. Madhu okati. 5 Actually, tokens. yeah. Actually, this is called as a token. One token. This is one token. Okay, this is one token. This is token. This is also a token. Now tell me how many tokens you have used? Double quotation, Madhu, double quotation. Kalipi okate token. It is a single token. Okay. 3 అవుతాయి, sir. Now we have used 3 3 tokens. tokens. Right. Very 3 good. అవుతాయి. So we have used 3 tokens to form a statement. Understand? అవును, sir. Thank you. So what is a statement? I'll let you know. Statement అంటే ఏంటో చెప్తా, కొద్దిసేపు వెయిట్ చేయండి. హలో, టోకెన్ అంటే ఏంటి కొద్దిసేపు బాగా చెప్తా. టోకెన్ అంటే ఏంటో తర్వాత చెప్తా. ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ టోకెన్ లేటర్. బట్ హౌ వీ కెన్ ఫార్మ్ ఎ టోకెన్, దట్ ఐ నో. హౌ వీ కెన్ ఫార్మ్ ఎ టోకెన్? By using characters. How we can form a statement? By using tokens. By using tokens. In English, by using sentences, what we can form? Paragraph. Yes, paragraph. We can form a paragraph by using Sentences. By using statements, what we can form in programming languages? Programs. Yes, we can write programs by using statements. Just a minute, guys. Just a minute. Please wait for a moment. It's a program actually I'm writing. No need to understand. నేను ఏదో ఫాస్ట్గా క్రియేట్ చేసేసా, రైట్? I've opened something, I'm trying to write something. Okay, no need to understand. Just observe this one. What I'm gonna write, just observe that one. అదొక్కటి చాలు. నేనేం రాస్తున్నాను దాన్ని ఫోకస్ చేయండి. ఏదేదో ఫాస్ట్గా ప్రోగ్రామ్స్ అనే ఒక ఫోల్డర్ ఏదో క్రియేట్ చేసిన. I've created programs folder, and after that I've opened VS Code, some kind of editor. You don't know about all these things, right? If you are first time listening to the Python,
If this is the first language in your life, if you're learning, like in computers, if it is the first language you are learning, ఇవన్నీ కొత్తగా ఉంటాయి. ఏమని కొత్తగా ఉంటాయి? ఇట్లా ప్రోగ్రామ్ రాయటం అనేది కొత్తగా ఉంటుంది. You might feel like it's very new, right? So no need to understand how I am writing the program. Just concentrate on what am I typing here. Okay, what am I typing here? A equal to 10. What is this? It's a statement. B equal to like 3. Another statement. C equal to A plus B. One more statement. I'm writing like this. It is another statement. Understand? Guys, tell me now how many statements I've written here. 4, sir. Yeah, 4 statements, right? అనిల్ కాకుండా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎవరితోనైనా మాట్లాడదాం. యా, ప్రసాద్ అని ఉంది. ఎవరా మీ పేరేంటమ్మా? I am Sri Datri, sir. ధాత్రి, right? Sri Dhatri. Yes, sir. Yeah, Dhatri. Now tell me, how many statements I've written here? 4. Yes, 1, 2, 3, and 4 statements. In the first statement, how many tokens I've used? 3, sir. Nice. A is a token, equal to is a token, and 10 is a token. In the second statement, Again 3, sir. 3, yes. In the third statement, how many tokens we have used? 4, sir. Actually here C is a token, equal to is a token, A is a token, plus is a token, B is also token. Now Yes. 4. 5. Sir. Okay. C Oh. equal to A plus A plus B. B. A is separate token, Yes, sir. plus is separate token, B is separate token. Okay. Yes, sir. In total, we have used 5 tokens to form this statement, right? 5 token. Right. What Yes. about this one? This is actually like print is a token, open parenthesis is a token, closed parenthesis is a token, C is a token. 1, 2, 3, 4 tokens I've used to write this statement. Yes, sir. Okay. Now, collection of statements I've written, and I would say it's a program. What I can say? This one is a program. And the program name is 1.py. What is its name? What is the program name? 1.py. 1.py. So by using statements, what I can form? We can write a program by using statement. So can I give this example? Yes, I Yes, would sir. like to give this example as a program. This is the program. Yes. Okay. ఇప్పుడు చెప్పండి. Now tell me. You understand program, right? Sir. Okay. See this program. Okay, see this program. And if I ask you what is a token, what is a token? What is your answer? నేను టోకెన్ అంటే ఏంట్రా అని అడిగా. టోకెన్ అంటే ఏంట్రా అని అడిగా. ఏం చెప్తావు? వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? ఒకవేళ అడిగితే నేను, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ అ టోకెన్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? నేనంటాను, అన్నా ప్రోగ్రాంలో కనిపించే ప్రతిదీ టోకెనే అన్నా అంట. వాట్ ఎవర్ the individual thing that you see in a program is called as a token. The smallest individual unit or thing that you see in the program or existed in a program is called as what? A token. The smallest individual unit which is existed in a program is called as what? Token.
it's a smallest individual unit. This is separate. This is another one. This is another one. This is a value. This is like equal to. This is a. A is different, equal to is different, 10 is different. This is the separate one, this is the separate one, this is the separate one. I've combined these three and said it's a statement. Isn't it? అంతేనా? ఇవన్నీ ఇండివిజువల్ థింగ్సే కదరా. ఏ అనేది వేరు, ఈక్వల్ టు వేరు, 10 అనేది వేరు, 10 వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ అంటారు యాక్చువల్గా, లేదా అసైన్మెంట్ ఈక్వల్ టు అనుకో. ఏ అనేది ఏంట్రా అంటే ఏనే అనుకో. నేను అంతకంటే డెప్త్ ఇవ్వను బికాజ్ వీఆర్ ఇన్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్. So what is token? The smallest individual unit in a program is called as what? A token. Other definition also there, which is also similar to this one. Each and both are same actually. You can give one answer. No need to give two answers, right? Token anangani rendu cheppalsina avasaram ledu. No need to tell these two. Any one is enough actually. Each and every individual unit in a program is called as what? Token. Token, that's it. Each and every individual unit in a program is called as token. Ante. Ivani tokens. Now, guys, what is this? Do you know what is this? It's a statement. But what is a statement? Statement ante enti? Yeah, Rahul, tell me. What is a statement? Like group of tokens. Like a? A group of tokens. Yeah, it's a group of tokens. Already we know that, right? By using tokens, we can form a statement. But what is a statement? A statement is a kind of instruction given to the computer. Understand? What is a token? Sorry, what is a statement? A statement is a command given to the computer. A statement is an instruction given to the computer. A statement is like a instruction given to the computer. Understand? So this is what? It's an instruction. To whom I have given? To the computer. It is another instruction I've given to the computer. This is another instruction I've given to the computer. This is another command or instruction I've given to the computer. Do you know what am I telling? Hey computer, assign 10 to A. Hey computer, assign 3 to B. Hey computer, I already told you to assign 10 to A, 3 to B, right? Now add them up. Hey computer, please add them. Which one? Please add A and B. That's what I'm saying. Hey computer, store the result of A plus B in C. That's what I'm telling to the computer. And last, hey computer, please print the C. That's what I'm saying to the computer. Koncham depth veldam. Okay? In the coming sessions, I'll try to explain these same statements in depth. But at present, think like I'm telling the computer to assign 10 to A. I'm telling the computer to assign 3 to B. I'm telling the computer to add them up. And I'm telling the computer to store the result in C. And also I'm telling the computer to print the C. If you run this one, you can see that. Output 13. Understand? So, how would I say? What is a statement? What I can say? A statement means what? It's a kind of instruction or a command given to the computer. Understand? Computer ki iche instruction ra bangaram. Ante. So, what is statement? It is a command or an instruction. It's a command or an instruction given to a computer. Clear? What is a program? Simple answer is collection of statements. That's it. Answer is collection of statements. That's it. Now, by using programs, what we can form? In English, by using paragraph, what we can form? What we can write by using paragraphs?
We can write what? Lesson. Essay. Okay. And anything else? Essay contains collection of paragraphs. Okay. Story. Stories. Articles. Etc. Okay. Yeah. By using programs, what we can form in Python, in programming language. Softwares. Yeah, we can develop a software, right? Develop a software by using Program. programs. Thank you. Who said this answer? Yavaru chepparu? Anil sir. Thank you. Very good. So what is a software? Collection of programs. That's it. Enough. Wow. పోయింది ఇన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది. ఇన్స్ట్రక్షనా? ఇంట్రడక్షన్. ఇంట్రడక్షన్ కొంచెం అయింది అన్నా. ఓకే, సో I wanted to tell you something, guys, now. Enti. Do you know, it's not needed, it's not that much important, but just I wanted to give you some kind of information. Okay. First of all, comparison ardhamainda? Do you understand the comparison between English and Python? Any confusions? No, sir. No doubts, right? We have similarities అయితే ఉన్నాయి. అక్కడ 26, ఇక్కడ 1,49,813. In English, using characters we can form words. ఇక్కడ tokens. Words తో sentences. Tokens తో statements. Sentences తో paragraph. Statements తో program. We can develop, right? Yeah. By using paragraphs, we can write essays, stories. By using collection of programs, we can develop softwares. Means collection of program means a software or application. Now, types of softwares. Have you ever heard about types of softwares? Anybody? మీకు ఎవరికైనా తెలుసా? మీకు తెలుసా ఎన్ని రకముల ఏమనొచ్చురా అది, ఎన్ని రకాల సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయో? ఎనీబడి ప్లీజ్? I would say there are two types of softwares. Softwares are of two types. One is system software and second one is application software. What is the difference between system software and application software? ఎవరైనా చెప్తే చెప్పొచ్చు. ఎనీబడి? ఎవరైనా చెప్పాలనుకుంటే తెలిస్తే చెప్పొచ్చు. సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ కి, అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ కి. యా రాహుల్. Sir, system software is a user interface between a user and a computer. యూజర్ కి కంప్యూటర్ కి మధ్యలో ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, ఇట్ బిహేవ్స్ లైక్ a mediator between user and computer. Very good, correct answer. What about application software? Apps, sir. MS Word. Apps, correct answer. మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలంటే, ఈజీ వేలో చెప్పాలి అంటే, కంప్యూటర్ రన్ అవ్వటానికి ఏ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తాం రా? వాట్ సాఫ్ట్వేర్ వి యూజ్ టు రన్ ద కంప్యూటర్?
OS, sir. Operating system, right? Yeah. At present, in my computer, I'm using Windows operating system, right? సో కంప్యూటర్ రన్ చేయడానికి యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ని సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అనొచ్చు. Easy way, right? We can use system software to run the computers. Is it correct or not? It's Correct. kind of example. It's just an example I'm giving so that you can understand easily. Let's say you have a mobile phone, right? Mobile phone. By using what software it is running? Android OS, iOS, maybe something else. Microsoft. మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ పేరు అది. ఒప్పో లాగా మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ వాడు ప్రొవైడ్ చేసింది కదా విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. విండోస్ ఓఎస్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బై హూమ్? మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ. సో విండోస్ ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ as సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్. బండ గుర్తు ఏంటంటే ఇట్స్ అ హింట్ ఐఎమ్ గివింగ్. If you are using some software to run electronic devices, it is called a system software. I'm using some software to run the mobile phone. That software is called a system software. I'm using some software to run the computer. It's a system software. Okay, let me give you one more example. Let's say you have installed some software that makes your computer to interact with router. Your computer is interacting with router and you are able to access the Wi-Fi network connection, okay? Without having Wi-Fi drivers, without having network drivers, is it possible that your computer interact with the router? అర్థమవుతుందా నేను చెప్పింది? నీ ల్యాప్టాప్ రూటర్ అంటే డివైసే కదా. రూటర్ ఈజ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్, కంప్యూటర్ ఈజ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్. రూటర్ గివ్స్ సమ్ సిగ్నల్స్, రైట్? ఇట్ పాసెస్ దట్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ త్రూ వైర్లెస్ కనెక్షన్స్ కదా. ఆ సిగ్నల్స్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి, టు రిసీవ్ దోస్ సిగ్నల్స్ ఎవరు? computer to receive those signals. In the computer you have to install some software. Do you know that? Yes, That sir. is called as a driver software. Drivers, you might have heard about drivers. Audio drivers, video drivers, network drivers or Wi-Fi drivers. Printers. Yeah, printer driver. Let's say you bought a printer, new printer కొన్నావు నువ్వు. You bought a new printer, HP company, let us say. Speakers. Yeah, audio drivers. That is called as audio drivers, not speakers actually. Okay. So let's say you bought what? A new printer, and you have a laptop. Can you give prints from your computer to the printer directly just by connecting the printer to your system? No. Between the printer and computer, to make these two devices interact, okay? So if you want to make those two devices interact, you have to install some software in the computer. Do you know that? నా సిస్టమ్ ఇప్పుడు నేను నా సిస్టంలో ఇక్కడ లేదా ఆప్షన్ లేదు కదా, లైక్ కంట్రోల్ పి. నో, లెట్స్ సే ఐ హావ్ గివెన్ లైక్ దిస్, కంట్రోల్ పి. I've installed some software actually, Hallett, Packet, HP, Laser Z, something. This kind of software I've installed actually. This software actually sends this document to the printer if printer is connected now. Okay, that is called as printer driver, I would say. Without having printer driver, you can't send these documents you can't send these pages to the printer. So printer is an electronic device, computer is an electronic device. Between these two devices, if you want to provide interaction, you have to install some software. That software is called as a driver software. Understand? Those driver softwares are also called as what? System softwares.
So system softwares are used to run the systems or run the electronic devices, and also system softwares provide an interaction between two devices. Example drivers. So now, oh, it's already 8:28. Yeah, I need to stop the class now. Just wait, guys. Just wait a few minutes. Let me ask the ChatGPT about system software. What is a system software? Yes. Oh, sorry. System softwares are used to manage the hardware components of a computer. That is correct answer. That's also correct answer, right? That's what I said. To run the computer, we need system software. That's what I said, right? System software is a type of software. System software is a software which is used to manage and control the hardware components of a computer. Ante enti? Let's say keyboard is connected to the computer. Keyboard ni manage cheyagaladu a software. Monitor ni connect chesavu. Let's say you have connected monitor to the computer. How that monitor is working? Monitor is a electronic device. Keyboard is a electronic device. Means hardware component actually. Hardware component which is connected to the computer. So mouse is a hardware component which is connected to the computer. Keyboard is a hardware component which is connected to the computer. Let's say monitor is a hardware component which is connected to the computer. So how these hardware components are running? Not only these. If you open the system, మనం ఈ స్క్రూలన్నీ పీకేసి ఓపెన్ చేసి చూసినాం అనుకో, many hardware components will be there within the system, right? How all those hardware components are running? Because of some software. Because of some software called system software. So system software is a software which is used to manage and control the hardware components of a computer. That's also correct answer. This answer is enough for me. Sir, మరి అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్? Application software, we can't run application softwares without having system softwares. Remember that. Let's say I wanted to install a Zomato app in mobile phone. Without running mobile phone, can you install Zomato app? First of all, WhatsApp web. yeah, you have to run your mobile phone first. To run your mobile phone, you have to install Android operating system. Example, Android is a system software which runs the mobile phone. If the mobile phone is running, then you can install mobile apps, many number of apps, right? Those apps are called as application softwares. Understand? So we'll discuss about tomorrow we'll discuss about application softwares, and also we'll start the programming from tomorrow onwards. Okay guys, so what is your task now? Tomorrow, okay, before joining the class, everyone read out every point that I have provided in this document, each and every point. Compulsory చదవండి, క్వశ్చన్స్ అడుగుతా. భయపెట్టట్లేదు బంగారం, మిమ్మల్ని కేర్ తీసుకుంటున్నాను. దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యూ గైస్. క్వశ్చన్ అడగడం అంటే భయపెట్టడమారా? ఐ డోంట్ థింక్ సో. ఓకే, సో నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతానంటేనే కదా చదువుతారు మీరు. That's why I'll ask the questions. No doubt, I'll ask the questions every day. Okay, so let me wind up this session. Let me share that notes to you guys. Where is it? Yeah, this one. ఇప్పుడు చెప్పండి రా, ఉన్నారా? ఉంటే ఒకసారి చెప్పండి. క్లాస్ ఎలా ఉంది? బాగానే అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది సార్. అర్థమవుతుందిగా. ఏమైనా ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నాను? ఎందుకంటే అదర్ స్టేట్ కూడా ఉన్నారు కదా ఒకరు, అందుకని కొంచెం ఇంగ్లీష్లో కూడా ట్రై చేస్తున్నా. అసలే మనం తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్, అర్థమైందా? కొంచెం ఇబ్బంది పడతాం ఇంగ్లీష్లో చెప్పడానికి. ఎనీవే, ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ అండర్స్టాండింగ్. అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నా.
ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా? అర్థమవుతుంది సార్. ఎస్ ఎస్ ఎస్. Yes, ఓకే sir. గైస్, అర్థమవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ అప్డేట్. యా, బాయ్ ఎవ్రీవన్. రైట్ సార్.